So, hello students, namaskar. Welcome to Vedantu Karnataka. This is Basavaraj Sir, your biology master teacher. Students, I hope all of you are doing well. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Now students, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು we studied the entire starting part of chapter. ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ. In the previous class, we finished about what is sexually asexual, what is present inside the testes. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವಿಂದ. We learned that ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. The first one is called as Sertoli cell. ಏನದು Sertoli cell. Sertoli cell main function ಏನು? Sertoli cell main function is nutrition ಮತ್ತೆ spermatogenesis. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ is called as male germ cell, also called as spermatogonia. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು interstitial cell ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ, also called as Leydig cell ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. This Leydig cell right now will produce androgen. ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವಿದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. We also learned about the entire male reproductive system. We learned about the entire female reproductive system ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂತು ಇದು ಫೀಮೇಲ್ reproductive system. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. Now students, mammary glands ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what is going to be learned in today's class? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we'll be starting off with something called as gametogenesis. ಏನಪ್ಪ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. A primary sex organ should be able to produce a gamete ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ sperm is produced. In the case of female, egg is produced. So ಈ egg ಮತ್ತೆ sperm produce ಮಾಡೋ process ನ, the production of sperm or production of egg, the entire process is called as spermatogenesis or oogenesis. Hello Saura. Hello Sanjana. Hello. Right? So the process of formation of spermatogenesis is called as your. So process of formation of sperm is called as spermatogenesis. The formation of egg is called as oogenesis. This much all of you know. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಸರಿನಾ? Now we will go in detail. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, oogenesis ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬುಕ್ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, shall we start? Now, first of all, what is spermatogenesis? The process of production of sperm in the seminiferous tubule of testis during puberty is called as spermatogenesis. So students, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕು. When does the spermatogenesis start? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. When does the entire process of spermatogenesis start? ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? The entire process starts at puberty. This much all of you should know. Spermatogenesis starts at puberty. Yes, starts at puberty. Now students, let's say during puberty, inside the seminiferous tubule, ಒಂದು seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು Sertoli cell, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ germ cell. ನೋಡಿ ಇದು. We'll go back. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು. Sertoli cell, also called as nurse cell, ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ germ cell, ಮತ್ತೆ also called as spermatogonia. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ನಮ್ದೀಗ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ, it is also called as what? It is also called as male germ cell. Students, ಈ male germ cell ಇದೆಯಲ್ಲ, it is going to be completely diploid in nature. ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now students, ಈ male germ cell ಇದೆಯಲ್ಲ, it will now in the starting it will divide. In the starting, and it will undergo process called as mitosis right now.
ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಈ ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಈ ತರ. ಈ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಒನ್ ಸಚ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಗ್ರೋತ್, ಒನ್ ಸಚ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಗ್ರೋತ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ದೇವ್ರ ಅಂತದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು. Now this cell is still diploid in nature, diploid in nature. Now this cell right here is called as primary spermatocyte. It is called as what students? Primary spermatocyte. So ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಏನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ನಿಮ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, KCET ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ನಾವು starts to will undergo now meiosis. Meiosis 1. It will undergo meiosis 1. So when this undergoes meiosis 1, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ reduction division. Meiosis is called as what? Reduction division. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಇದೆರಡು ಈಗ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. Now these two cells, they are called as what? They are called as secondary spermatocyte. They are called as secondary spermatocyte. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಾಟೋಸೈಟ್? What is the ploid secondary spermatocyte? ಏನು? Haploid in nature. Haploid in nature. Now students, ಈ secondary spermatocyte will now undergo next process. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ ಬನ್ನಿ. Now the secondary spermatocyte now will undergo next process. Okay. Now students, this secondary spermatocyte now undergoes meiosis 2. It will now undergo meiosis 2. Meiosis 2. Meiosis 1 ಮತ್ತೆ meiosis 2 ಎರಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಕೂಡ, ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡಾಗಿ, ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 4 ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. And these cells are called as spermatids. They are called as what? Spermatids. 4 cells. And all of these cells are haploid in nature. Haploid in nature. All of these cells are haploid in nature, students. Haploid in nature. ಇದೇನಿದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ spermatids ಬಂತು. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಈ spermatids ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ತರ ನೋಡಕ್ ಇದೆಯಾ? Does it look like sperm? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ತರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೆಡ್, ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇದೇನಿದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಮೂರು, 4 ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಇಂದ
ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನಿಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ದಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಬಂತು, ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ. ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಪರ್ಮೋಜೆನಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಆದ್ಮೇಲೆ sperm head is embedded, right? Sperm head is embedded inside Sertoli cell. Sertoli cell ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ತಲೆ ಈಗ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ತುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The release of sperm from seminiferous tubule is called as spermiation. Barkoli. Release of sperm from the seminiferous tubule, it is called as what? It is called as spermiation. It is called as spermiation. Sarna, that is called as spermiation. So with that the entire concept is over. Ashte once recap martin keradu kelskoli. This entire process is called as what? Entire process is called as spermatogenesis. It starts at puberty lag start agutte. There is something called as male germ cell or spermatogonia ide illi. Male germ cell or spermatogonia ide illi. It is a diploid cell, sarna. Then it initially undergoes mitosis to give rise to diploid cells. Bantu. Now this diploid cells undergo growth to produce a primary spermatocyte. Example question keltare, what is the ploidy of primary spermatocyte? It is going to be completely haploid in nature, right? The diploid in nature, primary spermatocyte. Now this primary spermatocyte undergoes meiosis 1 to produce two gametes or two cells. These two cells are called as secondary spermatocyte. Primary spermatocyte andmele secondary spermatocyte. Now students, this secondary spermatocyte now undergoes meiosis 2 to produce spermatids. Now these spermatids are converted to sperm or spermatozoa. Idu convert agutte. This process is called as spermiogenesis. Students, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, all of these are haploid in nature. Haploid ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. That is 23. Students, there is something called as 23 chromosomes ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? 23 chromosomes ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the sperm head is embedded in the Sertoli cell. ಇದೀಗ ಇದ್ರ ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ತಲೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತ ಅಮ್ಮಗ ಬಂತ ರಿಸಲ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ವೇಟ್ ಮಾಡು, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು. ಸರಿನಾ? ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾಡಿದ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗದ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಡೇಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ.
in the exam result in the sarna. Now students, the release of sperm from the seminiferous tubule is called as spermiation. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು PYQ ನಿಮ್ದು KCET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇದು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ಬರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ, ಸರ್ನಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈಲಿ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು KCET ರಿಸಲ್ಟ್, ಸರ್ನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಆ ತರ ನಾನು oogenesis ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು NCERT ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ NCERT ನ ಓದ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸರಿನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಸರಿನಾ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ. Clear or not? Okay. Now let's start with the here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಂ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 and we get the sperm. Spermatid to sperm, spermiogenesis. ಈ ತರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ತರ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಈ ತರ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್, ಇದು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ sperm from seminiferous tubule is called as spermiation. Called spermiation, students. Now, shall we start oogenesis now, students? Shall we start oogenesis? Yes or no? Shall we start? Students, shall we start? All of you sleeping, I know, but okay. I know all of you sleeping, but oogenesis ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸರ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ oogenesis. Now what do you mean by oogenesis, students? Oogenesis is the process where the egg is produced. So now oogenesis is a process where the egg is produced in the case of female. ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಲೀರಿ ಈಗ, ಸರಿನಾ? NCERT ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. NCERT ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. NCERT ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ 100% ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ನಾಳೆ 2 PM, ಸರಿ ನಾಳೆನಾ? ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೌ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. But when do you think the oogenesis starts? Oogenesis starts actually at the embryonic stage. Female child ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಿಂದಾನೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ entire oogenesis starts. Entire oogenesis starts at the embryonic stage itself. So students, first of all, here we have something called as oogonia. So we have something called as
One second, students. We have oogonia. This oogonia is diploid in nature. Oogonia is diploid in nature, students. Now initially again it undergoes mitosis. Undergoes mitosis. Now let's say we have one oogonia. If it divides into two, it'll give rise to two oogonia. This is also oogonia itself. Diploid cells. Diploid cells. Now one such oogonia will again show growth. One such oogonia will again show growth. Now this oogonia will show growth and differentiation. Martha Martha Dodda. Now this large diploid cell, which is growing, right, which is growing, it is called as primary oogonia, right, or primary oocyte. Sorry, primary oocyte. Idu nimdu primary oocyte. Idu primary oocyte. Now diploid in nature. Now students, this primary oocyte now undergoes meiosis 1. But it will start to undergo meiosis 1 but finish agalla. It is only starting to undergo meiosis 1 but it does not finish meiosis 1. In fact, students, this particular primary oocyte, when it is undergoing meiosis 1, it gets suspended. It gets completely suspended at prophase. Suspended at prophase 1. Prophase 1 at diploidine stage. Diploidine stage alli idu it is stuck agbidutte. Stuck. It is completely stuck here. It is completely stuck here. Okay. Which cell? E cell. This cell. Suspended. That is primary oocyte. Now student, this entire thing, oogonia, develop agadu, this entire thing is happening at the embryonic stage. Okay. Now students, now listen to me very carefully. Ida mele child birth agutte. Child birth agutte. Then there is childhood, the female child. Then the female child will reach puberty. When the students, this is very important, listen to me very carefully, all of you. When the female child reaches puberty reach adaga, this meiosis 1 is completed. So whenever the female child reaches puberty, students, whenever the female child reaches puberty, this meiosis 1 is finally over. And this will result in, students, two cells. This will result in two cells here. One large cell here, and one tiny cell. Okay. And one large cell. Now students, this large cell is actually haploid in nature because meiosis has happened. Diploid cell is becoming haploid. It is becoming haploid. Now this haploid cell is called as, here we had primary oocyte. This has to be, students, this has to be, all of you, this has to be what? Secondary oocyte. This has to be secondary oocyte right now. So in examination they will ask you, students, all of this question. Okay, what is the ploidy of primary oocyte? What is the ploidy of secondary oocyte? Ee ella questions examination bande baratte. Examination li ella questions bande baratte, students. Okay, primary oocyte, and secondary oocyte. Sir, now students, all of you should know by now, right? There is something called as meiosis 1 and meiosis 2. All of you know. Gotta nimge? There's something called as meiosis 1 and meiosis 2. Right?
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಮುಗೀತು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, and you got secondary oocyte, and this is called as first polar body. First polar body. First polar body ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. First polar body ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ secondary oocyte. Now students, ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. This you don't have to worry. ಈ secondary oocyte ಇದೆಯಲ್ಲ, now this will now start to undergo meiosis 2. Let's take here. Secondary oocyte. Secondary oocyte will start to undergo meiosis 2. Meiosis 2. Okay, meiosis 2. But students, but again it gets suspended. Again it is getting suspended. Bari ardhadayti idu kate bariyudu. Suspended at metaphase. Metaphase ಅಲ್ಲಿ ಇದು again ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. It is suspended again. So it is again students suspended at metaphase. Stop ಅಲ್ಲಿಗೆ. So then when do you think the secondary oocyte is going to get meiosis 2 ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? During fertilization. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. During fertilization, let's take this is the egg right now. This is the secondary oocyte. This is the secondary oocyte, and here is the sperm. Here is the sperm. So when the sperm comes in contact with the secondary oocyte, when it comes in contact with the secondary oocyte, this particular right meiosis 2 is completed. So meiosis 2 is completed when? Meiosis 2 is completed during fertilization or before fertilization. Before fertilization, where the sperm comes in contact with the egg or secondary oocyte, avaga meiosis 2 idu mugiyutte. Now when meiosis 2 gets completed, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಈ secondary oocyte divide ಆಗಿ it will produce something called as one large cell and one small cell. The large cell here is called as students. The large cell here is called as ovum or ooted. Ovum or ooted, and this small cell is called as second polar body. Second polar body, students. Second polar body, and that is the end of entire oogenesis. Entire end of oogenesis. I'll give you a small recap, but before I give you a small recap, I want all of you to just go through the board once. Just see the ones what is happening in the entire oogenesis. Just look at the board once. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ ಸರಿನಾ? I'll give you a small recap, students. On recap kodla. Okay, understand. First of all, students, there is something called as oogonia. Oogonia is diploid in nature. Initially it undergoes something called as mitosis. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗಲ್ಲ. So diploid is the diploid. It will show growth now. Growth ಆಯ್ತು. Then we get primary oocyte. ಸರಿನಾ? Primary oocyte. This primary oocyte is diploid in nature. Now this primary oocyte, it will start to undergo meiosis 1. Start ಮಾಡುತ್ತೆ. But finish ಮಾಡತ್ತಾ? Finish ಮಾಡಲ್ಲ. This primary oocyte gets suspended at prophase 1 diploiding stage. Suspend ಆಗೋಯ್ತು. Now ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ದೆನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಆಯ್ತು, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಫೈನಲಿ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆದ್ಲು. ನಾವು ಒನ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೀಚಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅವಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And this secondary oocyte is going to be haploid in nature. Now ಸಂಜನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಈಗ. Now this secondary oocyte ಇದೆಯಲ್ಲ,
secondary oocyte now starts to undergo, start ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ finish ಮಾಡಲ್ಲ, it will start to undergo meiosis 2. Again it gets suspended ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, suspended at metaphase. Now this secondary oocyte, once it comes in contact with the sperm, a contact ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ meiosis 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓವಮ್ ಆರ್ ಊಟಿಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಊಟಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now ಅಕಸ್ಮಾತ್ a female is not undergoing any type of sexual experience ಇಲ್ಲ intercourse ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, do you think in the case of female, ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಊಟಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಓವಮ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್. ಅದು ತಪ್ಪದು. ಓವಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್. ಓವಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ egg comes in contact with the sperm. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಂತ್ secondary oocyte is released, students. Every single month secondary oocyte is released in the case of female. This is a conceptual thing which you need to know. Clear, all of you? Clear. Now if you know this much, it is not enough, because in examination they will also ask you something called as primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle and Graafian follicle. You should know what are follicles also. Simple explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Students. Okay, now in the piece of paper, students, let's take, I'll teach you the most simplest way. Understand, students. If this is a oocyte, ಈ oocyte ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. Now when the oocyte is covered by a layer on top, now this is called as a follicle. So inside a follicle, ಒಂದು follicle ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, inside a follicle we have a oocyte. Is that clear to all of you, students? So oocyte, one layer on top, it becomes a follicle. This is a follicle now. If you remove the layer out, we get the oocyte. Okay, now simple as that. Now students, let's see what is a primary follicle. A primary follicle will have primary oocyte plus layer of granulosa cells. What is secondary follicle? Secondary follicle is again primary oocyte plus more layer of granulosa cells. That is secondary follicle. Then what tertiary follicle then, students? What is tertiary follicle? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ secondary follicle there is something called as theca layer formation. ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Theca layer is basically a connective tissue. It is a layer of connective tissue is formed. Okay. Now what happens in tertiary follicle? Understand, students. In the case of tertiary follicle, inside tertiary follicle, primary oocyte gets converted to secondary oocyte. Primary oocyte gets converted to secondary oocyte. This is happening inside tertiary follicle. Now students, in tertiary follicle there is one more new thing happens. This theca layer is there, right? Theca layer divides into theca externa and theca interna. And adu bitre students, in this layer in tertiary follicle there is a fluid filled cavity formation, okay, called as antrum. There is something called as, students,
antrum formation. Antrum formation. That is a fluid cavity. I'll show you. Fluid cavity. Then eventually this tertiary follicle gets converted to graphene follicle. It gets converted to graphene follicle. Graphene follicle. Now inside graphene follicle, what do we have? Inside graphene follicle, obviously we have the secondary oocyte. Secondary oocyte generally. And ide graphene follicle, student, this is the same graphene follicle which will rupture. It will completely rupture during ovulation. During ovulation, this will rupture and release the secondary oocyte, and it will release the secondary oocyte. Release secondary oocyte. This secondary oocyte present inside. Idu release agogutte. Release agogutte. That is what is happening in the graphene follicle. Now, students, this secondary oocyte here, right? It will form a layer. This secondary oocyte will form a layer called as ZP. ZP. What is ZP, students? Zona pellucidal layer. This secondary oocyte will also form a layer called as second zona pellucidal layer, students. So this is what is happening. This is what is happening. Okay. This is what is happening with respect to the follicle development. This follicle development and this oogenesis, they happen at the same time. Same time, simultaneously. So for example, il namatra secondary oocyte bantili. This secondary oocyte jotege, what will happen here? We will also have graphene follicle here. Graphene follicle, because graphene follicle will rupture during this ovulation. Ovulation will happen here. Ovulation will happen here. So graphene follicle rupture and release secondary oocyte. Okay. Here we have primary oocyte, right? This primary oocyte right now is also primary follicle here. It is actually primary follicle. Primary follicle. Okay. Primary follicle. Primary follicle. And students, NPIRLI, this primary follicle is actually very limited. It is around 80,000, 40,000 to 80,000. Okay. 60K to 80K matra iratidu. Primary follicle. Once the primary follicles are primary oocyte or primary follicle is formed, it will keep on going away, it will keep on degenerating. This is the entire oogenesis, follicle development. You can see here also, students. You can see here. Here we have oocyte development. Here we have follicle development. They are happening simultaneously. Primary oocyte, primary follicle. Primary oocyte, primary follicle. Primary follicle here. Growing follicle. Graphene follicle eventually. Graphene follicle. You can see here also, students. You can see here. Follicular degeneration is generally a programmed process. Before birth, lakhs of follicles are present in both ovaries, but at puberty only 60 to 80,000 follicles are left in each ovary. Students, you can see here also. Students, all of you can see here very clearly. You can see development of follicles. You can see here theca follicles. You can see tertiary follicle. This right here is the tertiary follicle. You can see antrum, fluid filled cavity. Antrum, the fluid filled cavity. The secondary oocyte present inside. Secondary oocyte present inside. Okay. Then we have graphene follicle. Graphene follicle will happen. It will rupture open. Secondary oocyte is released outside during ovulation. This remaining part is the remaining part. It will get converted to corpus luteum. This remaining part gets converted to corpus luteum. Corpus luteum. This can later on produce progesterone. It can produce later on progesterone. Produce progesterone, students. This is again diagram given you in NCERT. Spermatogenesis, mitosis, primary spermatocyte, diploid in nature, diploid. Secondary spermatocyte, haploid in nature. Spermatid, haploid. Spermatozoa. Entire thing given here. Same thing given here also. Oogonia, mitosis, eventual differentiation. Primary oocyte, still diploid. Then, first meiosis division completed prior to ovulation. That is happening during puberty. See, childhood, birth, childhood. Now, here we have secondary oocyte. Secondary oocyte and first polar body, haploid in nature.
You can see here also. Secondary oocyte, first polar body, haploid in nature. Haploid in nature. Haploid in nature. Now, secondary oocyte, adult reproductive life only, it becomes ovum or second polar body here. Second polar body. So this is where we get ovum. Second oocyte is converted to ovum here and second polar body. And that is the end, students. That is the end of today's class. So oogenesis done, spermatogenesis done. Students, if you have any doubt regarding any part in today's class, comment and ತಿಳಿಸಿ, I'll reply to it. Students, ನಾಳೆ KCET result ಬರುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಸರ್ನಾ. If you're writing KCET next year, this is the best channel for you to prepare for board examination agli, like KCET agli. This is the best Kannada channel for you because Gopika ma'am, all of us are NEET level teachers. We teach for NEET students, right? So board exam tumba easy irutte, KCET tumba easy irutte, so we can handle it, don't worry. Okay, so thank you so much students. Bye bye, take care all of you. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಯೋದ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.